Little Giraffe's Big Idea. Ide besar jerapah kecil. Far, far away lived a little giraffe called Gregory. Nun jauh di sana tinggallah seekor jerapah kecil yang bernama Gregory. Every day was the same. Gregory had no one to play with, and he was bored. He had no giraffe friends, and all the other animals only played with their own kind. Setiap hari sama saja. Gregory tidak punya teman bermain, dan dia sangat bosan. Gregory tidak punya teman jerapah. Semua binatang hanya bermain dengan teman dari jenis mereka sendiri. But one day, Gregory had a big idea. Perhaps if he dressed up to look like the other animals, they would let him join in with their games. Tapi suatu hari, Gregory punya ide cemerlang. Aha! Mungkin saja jika dia berpenampilan sama seperti binatang lain, mereka akan menerima Gregory untuk bermain bersama. So, Gregory set about searching the savannah for the things that he needed. He searched high up in the trees. He searched low down in the grass. He even searched underwater. Until finally he was ready. Lalu, Gregory mulai mencari di sabana benda-benda apa saja yang dia perlukan. Dia mencari di ketinggian pohon, dia mencari di padang rumput, bahkan dia mencari di dalam air. Blub 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 blub. Hingga akhirnya dia siap. Nervously, Gregory put on his first disguise. "What kind of fun ostrich games are we playing today?" he asked the ostrich hopefully. "You're not the real ostrich, you're a giraffe," squawked a noisy ostrich. "Anyway, you couldn't keep up with us. You're way too slow." Dengan gugup, Gregory mencoba penyamaran pertamanya. "Permainan seru apa yang akan kita mainkan hari ini, ostrich?" Gregory bertanya dengan penuh harap. "Kamu bukan ostrich sungguhan, Gregory. Kamu itu jerapah." Oceh burung unta dengan berisik. "Bagaimanapun kamu tidak bisa main dengan kami. Kamu tuh terlalu lambat. Huhuhu." Determined to find someone to play with, Gregory put on another disguise. "Can I play with you?" he asked the rhinos. "You're not a real rhino. You're a giraffe," bellowed an angry-looking rhino. "Anyway, you're not strong enough to wrestle with us." Gregory memutuskan untuk mencari teman bermain lain. Gregory memulai penyamaran berikutnya. Badannya penuh lumpur dan memakai cula palsu. "Bolehkah aku main bersamamu?" dia bertanya pada kumpulan badak. "Kamu bukan badak sungguhan, kamu itu jerapah," teriak badak yang bermuka garang. "Bagaimanapun kamu tidak akan cukup kuat untuk bergulat dengan kami." But Gregory didn't give up easily, and soon he had put on another disguise. "Hi guys, can I swim with you?" he asked crocodiles at the water hole. "You're not a real crocodile, you're a giraffe," snapped a mean-looking crocodile. "Anyway, giraffes are terrible swimmers." Tapi Gregory tidak mudah menyerah dan segera dia melakukan penyamaran berikutnya. "Hai kawan, bolehkah aku berenang bersamamu?" Gregory bertanya pada para buaya. "Kau bukan buaya sungguhan, kau itu jerapah," bentak buaya. "Bagaimanapun, jerapah adalah perenang yang buruk." Giraffes are also very stubborn, and Gregory was no exception. "Can I join in your game?" he asked the lions, as he shook his mane and showed his teeth. "You're not a real lion, you're a giraffe," roared a majestic-looking lion. "Anyway, you're too tall to hide in the grass and you'll scare away our lunch." Jerapah juga sangat gigih, tak terkecuali Gregory. "Bolehkah aku gabung bermain?" dia bertanya pada singa-singa, sambil menggoyangkan surainya dan menunjukkan gigi-giginya. Ting! "Kau bukan singa sungguhan, kau adalah jerapah," auman singa itu tampak gagah. "Bagaimanapun, kau terlalu tinggi untuk bersembunyi di rumput dan kau akan menakut-nakuti makan siang kami." Gregory thought about giving up, but then he took a deep breath and put on his greatest disguise yet. "Please, can I play with you?"
he asked the elephants in a big, loud voice. All the elephants turned to look at him. Gregory smiled hopefully, but one by one they start laughing. "You're not a real elephant, you're a giraffe," they trumpet. "Ah, and you look ridiculous." Gregory berpikir untuk menyerah saja, tapi kemudian dia menarik nafas panjang dan melakukan percobaan terakhirnya. "Tolonglah, kumohon, bolehkah aku main bersama kalian?" Dia bertanya kepada para gajah itu dengan suara yang keras. Semua jerapah mulai memperhatikan dirinya. Gregory tersenyum penuh harap, tapi satu persatu mereka malah menertawakannya. "Kau bukan gajah sungguhan, kau adalah jerapah," mereka menerompetkan belalainya. "Dan kau terlihat menggelikan." Gregory decided that he'd had enough. Nobody wanted to play with him. Gregory had never felt so sad or lonely. Gregory memutuskan cukup untuk kali ini. Tak ada satupun yang ingin main dengannya. Gregory belum pernah merasa sesedih ini dan sangat merasa kesepian. Later that afternoon, Gregory heard a commotion in the distance. Then he saw something incredible. The strangest giraffes that he had ever seen were coming toward him. Di senja hari itu, Gregory mendengar keributan dari kejauhan. Kemudian ia melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Sekumpulan jerapah aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya datang mendekatinya. But they weren't giraffes at all. All of the animals were very sorry for not allowing Gregory to join in with their games and had dressed up to look just like him. And from that day, the animals always played together. Tetapi mereka ternyata bukanlah jerapah. Semua hewan-hewan itu meminta maaf kepada Gregory karena tidak mengizinkannya bermain bersama dan mereka berkostum seperti dirinya. Dan sejak hari itu, semua binatang bermain bersama. Yeay! Apa yang bisa kita ambil dari kisah Gregory? Pertama, jadilah dirimu sendiri. Karena dirimu pun spesial, semua individu mempunyai keunikan masing-masing. Kemudian, bertemanlah dengan siapa saja. Perbanyak teman karena banyak teman membuat harimu berwarna. Ketiga, jangan mudah menyerah. Contohlah Gregory yang penuh semangat dan gigih meraih impiannya. Sekian kisah Gregory, sampai jumpa.